Exercice numéro 10. Exercise number 10. Numéro 1. Laisser. Laisser. To leave, as in to leave behind, or to leave alone, or to allow, as in to let someone do something. Oops, I left my lacy knickers. Numéro 2. J'ai laissé mon portable. J'ai laissé mon portable. I left my mobile phone. I left my cell phone. Numéro 3. Laissez-moi tranquille. Laissez-moi tranquille. Leave me alone. Numéro 4. J'ai perdu mon sac à main. J'ai perdu mon sac à main. I have lost my handbag. Numéro 5. Elle a perdu ma valise. Elle a perdu ma valise. She has lost my suitcase. Numéro 6. Aidez-moi, s'il vous plaît. Je suis perdu. Aidez-moi, s'il vous plaît. Je suis perdu. Help me, please. I'm lost. Numéro 7. Excusez-moi, vous êtes perdu? Excusez-moi, vous êtes perdu? Excuse me, are you lost? Très bien. And now let's do it the other way around. Number 1. How do you say in French to leave, as in to leave someone or something behind or alone? Or to allow, as in to let. To leave, as in behind or alone, or to allow, as in to let. Laisser. Laisser with the ER. Oops, I've left my lacy knickers. Number 2. I left my mobile phone or my cell phone. I left my mobile phone or cell phone. J'ai laissé mon portable. J'ai laissé mon portable. Okay, the laisser has an E acute accent because it's already happened in the past. So again, in English, we normally do ED for the past, but we can't say I leaved. It's irregular in English. We say I left. Okay, this E acute accent is often the equivalent of ED, but not always. Number 3. Leave me alone. Leave me alone. Laissez-moi tranquille. Laissez-moi tranquille. Number 4. I have lost my handbag. I have lost my handbag. J'ai perdu mon sac à main. J'ai perdu mon sac à main. Number 5. She has lost my suitcase. She has lost my suitcase.
Elle a perdu ma valise. Elle a perdu ma valise. She has L-A. Has is always A without the accent on. Number 6. Help me, please. I'm lost. Help me, please. I'm lost. Aidez-moi, s'il vous plaît. Je suis perdu. Aidez-moi, s'il vous plaît. Je suis perdu. Number 7. Excuse me. Are you lost? Excuse me. Are you lost? Excusez-moi. Vous êtes perdu? Excusez-moi. Vous êtes perdu? Et voilà, vous avez fini. You have finished. Bravo. Mouah, mouah, mouah.